Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Talent Latam, a una sección nuevamente de Blockchain Land. Yo soy José Rodríguez, director de Blockchain Land, y les quiero dar la bienvenida nuevamente a esta sección en donde vamos a hablar con el CEO de Coin Payments, una plataforma de pagos que permite que puedas pagar con cualquier plataforma, con su CEO, Jason Butcher. Pero antes recordarle que pueden ver esta y todas las conferencias en nuestra sección de On Demand en la página de Talent. Y también en nuestra página, en nuestro canal de YouTube. Y recordarles seguirnos en Twitter y en Facebook como Talent Republic y a mí como José Pinto. Y ahora le damos la bienvenida para una conversación que voy a tener con Jason Butcher, CEO de Coin Payments. Esta va a ser una entrevista en inglés, pero como siempre yo los estaré acompañando con algunos comentarios en español y también no recuerden dejar todos sus comentarios dentro de la sección de, dentro de los comentarios para que dejen todas sus dudas. Bienvenido, Jason. Welcome back, Jason. Hi, Jose. How you doing? I'm doing great, thank you. How about you? Excellent, excellent. Seeing a little bit of storm around here these couple of days with the weather around, but otherwise excellent. Doing really good. Yeah, it's also getting cold here in Mexico, but it's getting warm because of all the little bull market run that we just had on the Bitcoin and the cryptocurrencies. So, Jason, welcome back, and thank you very much. This is a talk that we're going to have about the adoption of payments with cryptocurrencies. Esto va a ser una conferencia de la adopción con los pagos con criptomonedas y cómo ha cambiado a través de este tiempo y también con esta circunstancia de COVID y coronavirus. So, thank you very much for being with us. So, to start with this, I would like to have your opinion, Jason, about the payments, and how do you think the global pandemic is accelerating the adoption of crypto payments and crypto in general? Well, I think the reality of the pandemic and the challenges or the restrictions with people traveling less and being at home more and spending more time online and paying for products and things like that, the understanding, the acceptance, the adoption to digital payments as a whole is really what's sending, sort of the crypto market, definitely helping with the crypto market, but also sort of just driving the whole digital payments adoption. In other payment industries, it's taken 20, 30, 40 plus years for adoption, sort of like the credit card industry took. And I think the digital payment space, especially in the crypto side, we're seeing such incredible adoption, not just in the Mexican market or Latin American market, but globally. So I think that's really where we're seeing massive push. It is definitely the pandemic is helping because of the limitation of people interacting, the less interest and less desire to have cash or making payments in cash. But it's the whole community consciousness area, what I call supporting the movement and the shift to digital payments. Pues, thank you. Muy interesante, nos menciona que definitivamente la pandemia va a acelerar estos pagos en línea, sobre todo por las restricciones de viajes y también pues la gran cantidad de personas que se están quedando en su casa y buscando opciones para pagar en línea. Y definitivamente, por una parte, pues sí, el precio que hemos tenido las últimas semanas ha acelerado la adopción, pero sobre todo la necesidad de pagar en línea y no salir de casa. También el evitar el efectivo y evitar otros tipos de pago y también tomar en cuenta que, sin duda, la pandemia ha acelerado esta adopción y tomar en cuenta que es una tecnología que lleva 12 años y que otras tecnologías como las tarjetas de crédito han tardado de 20 a 40 años en tener adopción. Entonces, es una muy buena manera de quitar todas estas limitaciones. So thank you very much, Jason. Now on to our next question I would like to do. So what are the challenges most people face when adopting crypto payments and why? And how could it be prevented? And if you have any suggestions to hurdle this? Well, I'll answer that in two sort of answers. One is that the adoption to accepting crypto is fairly simple. I mean, we ourselves offer a very simple, easy, effective tool to allow yourself to put it on your website or accept it at your retail store. Where I find the adoption or the challenges are is
do my clients actually use crypto, or how does my clients that are going to pay for my products, where do they get their crypto? And I think that's where the adoption process is going to take a little while for users, where they're just not sure where to get the crypto. So accepting crypto is fairly straightforward. There's definitely several different types of providers and solution services. Coin Payments offers a very easy solution for them to accept crypto, but it's a matter of whether or not you have clients or users or buyers of your product or service that are actually have crypto. So I think that's going to be where people, if they start adopting to the process of being receiving crypto themselves as a job or a payment, or how do they, or make it easier and simpler for them to be able to acquire the crypto first to make those payments. Ok, muy interesante. Lo que nos menciona es que realmente, digamos que la adopción y la integración es muy simple, muy sencilla. Realmente cualquier tienda podría integrar los pagos con Bitcoin y blockchain. Pero lo que hay que ver es del otro lado los retos, ¿no? Si realmente el cliente tiene para pagar con criptomonedas o con Bitcoin. Y la otra es de dónde los consigue, ¿no? Principalmente tiene que tener ya estas criptomonedas, que afortunadamente para esto ya hay diversas soluciones que existen. Otra cosa es que al igual que él, dice que hay varias soluciones que ayudan con esta adopción y con esta integración, y pues ya es algo que tendría que definir los diferentes clientes para ver qué es lo más conveniente por ellos. On our next question, I would like to ask you, Jason, for those aiming at making crypto more accessible, what are the top priorities to focus right now? Is it compliance? Is it a regional focus? Is it going elsewhere? What do you think? Well, in my opinion, I think that the most important piece is definitely compliance. At least in our business, we focused on compliance, and focusing on compliance has actually really pushed our business forward tremendously. So it's attracted the types of merchants and the types of users, the types of partnerships that have allowed us to add new channels, add new financial services, add additional types of services in different markets that if we weren't compliant, then we would have challenges in those markets. The other side, I think, from a service base and a user base, I think more on ramps and solutions for people to easily access crypto is a key situation that I think more of the industry is moving forward with. You'll see more banks offering it, more solutions being able to accept and support holding crypto and also acquiring it or being able to transfer easily between each other. I think those are areas that are definitely going to move this market forward. Pues interesante, nos menciona que sí, una parte importante es compliance o el área del cumplimiento, que es importante no solo en las empresas cripto, sino sobre todo en empresas financieras y donde más se conoce como los bancos. Esta política de tener un área importante de compliance o cumplimiento lo ha hecho más atractivo para lograr las diversas alianzas que han podido obtener a través del tiempo y tener comercios, industrias muy interesantes que a los cuales quizá no podrían llegar si no fuera de esta moneda. Esto ha empujado a que más personas adopten alrededor del mundo, aunque dice que también uno de los retos importantes es tener más puntos de entrada y de salida, los llamados off-ramps, para que las diferentes personas puedan tenerlo. Algo interesante que menciona y que hemos visto últimamente es que ya más bancos e instituciones financieras están integrando y realizando estas soluciones. So, Jason, why should a merchant or organization start exploring services such as the one-coin payments offers, and why should pioneering business start accepting crypto payments? Well, I guess the easy answer to that is that I believe, from a merchant standpoint, and I come from a very varied background in the payments industry, I think that if you're a merchant who's accepting a payment from your client, if you provide more options to them to be able to accept payments, you're going to attract more clientele and more sales. We have a sort of data report in our space where we've shown that majority of our clients who accept crypto
have increased their business revenues quite substantially. So I think that if you are accepting a payment, any form of payment, having the option or additional possibility to accept crypto as that payment will increase and help support your clients with the ability to make a payment in crypto. Just as you may accept local payments or accept a Visa or MasterCard or accept some sort of other form of payment, I think it's really critical to be able to include cryptocurrencies as a form of payment on your website or at your store. And through groups like Coin Payments or other payment solutions that allow merchants to do that, it really makes things easy for the end client or the individual who's making that purchase to use crypto as that form of payment. Pues interesante, dice que lo mejor que se le puede dar a un usuario, a un cliente, es tener más opciones de pago y esto sin duda va a ayudar a no solo que llegues a más opciones, va a traducirse en más clientes y en más ingresos. Entonces, esto es darle una opción más a los clientes para que puedan pagar de la misma manera en que lo pueda hacer con Visa, con Mastercard, con cualquier tarjeta. Bueno, las criptomonedas también es una gran opción para esto. Y dice que en su experiencia, los comercios que han integrado los pagos con criptomonedas, los pagos a través de ellos, en general han incrementado sus ingresos. Entonces, es una manera de llegar a un nuevo público y es una manera de ampliar las opciones que tiene para recibir pagos y, bueno, tener una nueva audiencia y un nuevo tipo de clientes. Now, Jason, so in which regions do you see the most potential for crypto payments going around the world? Well, I think globally, to be honest, the markets that we are seeing having tremendous growth right now are definitely markets that have created legislations and regulations that support crypto. But I also think that markets like the Latin American market, we're seeing a tremendous growth and new developments and new ways people are using crypto. Definitely from a payment standpoint, for sure. I think in the Asian markets, we're seeing a tremendous growth. Africa, Europe, and India for sure, with regards to the fact that they've made the regulations there recently. But I think really globally, we're seeing a tremendous growth and adoption to this time. Right now, we're seeing this massive growth. So I do think that it's usable anywhere, depending on which crypto you're using, of course, depending on how you've received that crypto. There's some really interesting products that are coming out that are supporting developing countries. There's great products that are supporting industries and markets that are maybe sort of lower value and simple P2P transactions, microtransactions. And I ultimately think crypto is the best form of transaction for organizations, groups, and markets that really need these types of digital payments. Okay. Just Jason, to add, you mentioned some regions. You mentioned Latin America, you mentioned Asia, you mentioned Africa, but you also mentioned a country, which was India. Is there any other that you spot where you are having this individual country and another growth? And is it happening in a single cryptocurrencies or various cryptos? No, I see it in various crypto, depending on the industry and the market. You'll see more stablecoin adoption, I think, over this next year or two, especially in certain markets. The market between Russia and Asia, for example, you're seeing a lot more increase in usability and stablecoins. I think that still about 80% of all of our transactions globally are done in Bitcoin. So BTC is definitely the largest transactional side that we see, and but we do see a fairly significant growth in transactions with stablecoins for sure. As far as the market side, as comments that you mentioned, we're definitely seeing a big growth in Latin American market, specifically Brazil. But we do see a lot of demand and requests, and more people reaching out to us and asking questions in the Mexican region, Argentina, Chile. I think Chile right now is one of the largest retail digital payment spaces. So I think that's going to see a fairly significant growth as well. And of course, you got a lot of development and growth in the European markets as well,
with digital payments as a whole. In Africa, we also see a significant growth too. Thank you. Pues muy interesante. Aquí nos platica un poco de su crecimiento y adopción ya como empresa y como procesador de pago, en lo cual nos dice que algo muy importante para el crecimiento y la adopción sin duda ha sido la regulación y la legislación a favor de estas tecnologías, ¿no? Salir de esta área gris o negra que la mayoría de los países tiene y realmente lograr una manera de integrar estos pagos. Menciona algunas regiones interesantes para su crecimiento como Latinoamérica, África, Asia, bueno, en general que han sido muy buenos para los desarrollos de pagos en estas regiones y menciona algunos países interesantes en los cuales ha logrado un crecimiento importante. Entre ellos menciona a India y la región de Latinoamérica, donde dice que Brasil ha sido muy activo, también México y Argentina, y que últimamente Chile, dentro de la región latinoamericana, ha sido uno de los de mayor crecimiento. Algo que en donde le ve mucho valor hacia el futuro es en las microtransacciones, que son transacciones de menor valor que se necesiten pagar, y también en los stablecoins, las monedas estables que replican o están respaldados por alguna moneda de gobierno. En este caso, la mayoría está hecho en dólares. Dice que aquí es donde él espera que haya todavía más crecimiento. En cuanto a los pagos, menciona que todavía el 80% es realizado con Bitcoin. Entonces todavía sigue siendo una mayoría de lo que se está usando y pagando a través de con Bitcoin. So now to have your perspective, so what is your outlook on the market for the next year, for 2021, and over the long term? Let's say in 3 to 5 years, where do you see coin payments? Where do you see yourself, and where do you see the industry? Well, 3 to 5 years is definitely long term in this world for sure, right? I think before we used to think 20 years was a long time, and I think three to 5 years now is like the 20 years in the past. So I think that what we're definitely seeing in our business, we're seeing a great adoption period. We're seeing more and more interested, and you can see in the world, the markets, the governments, the federal banks, the different reserves, the different organizations that are out there that are all looking at creating a government-backed stablecoin or a digital currency, a cryptocurrency that is supported through the different markets, such as the Chinese market or the different areas. And we're going to see this adoption in a very significantly quick, I guess that's not the right wording, but very quick time frame. And I'd say over the next couple of years, we're going to see a global shift from using regular cash payments to all digital payments. And that will have a big adoption, of course, in the crypto side. But there's still going to be a digital fiat type payment solutions as well. In our business, we definitely have some incredible things happening in our own business with new strategic partnerships and new alliances and new facilities with new global payment facilities. So we're going to be launching a whole new product line in the new year. We're going to see a lot of change over the next year or two with adding far more banking and far more payment solutions and tools and systems for merchants as well as our users. So I think there's going to be a dramatic shift. And globally, we're also going to probably see a number of amalgamations. I think there's a lot of fragmented different areas that people are trying to do stuff. At the same time, I think there's going to be a lot more growth in people buying and investing. One of our clients, Quantfree, I think you're familiar with them, they are doing just amazing business in the Latin American market with huge growth of people's interest in buying and holding and trading their digital assets. So we see that same kind of growth in the payment side for sure. Pues interesante la perspectiva y lo que nos comenta Jason, nos menciona que, y tiene razón, 3 a 5 años en esta industria de las criptomonedas, de blockchain, es ya a largo plazo, es hablar como 20 años lo que sería en otra industria.
Algo interesante que nos ha dicho y que nos ha repetido mucho es la adopción que se está viendo y la pérdida del miedo y también la integración. Por ejemplo, nos menciona cómo actualmente diferentes gobiernos y bancos centrales están intentando crear sus propias criptomonedas digitales. Últimamente lo hemos visto, comentarios y experimentos desde hace tiempo en Europa, en Asia, incluso en Estados Unidos, y más organizaciones queriendo usar estas monedas estables o stablecoins. También dice que, pues bueno, ve un gran crecimiento y una gran adopción de este tipo de industrias y de pagos eventualmente en países como China y en Estados Unidos. Y también recordar que, pues, lo que dice es que los pagos regulares, como los conocemos, sin duda está cambiando. Un ejemplo de ello es el pago en efectivo, y más gente se está yendo a pagos digitales, no solo de criptomonedas, sino en general pagos digitales. En cuanto a Coin Payments, a su empresa, lo que él menciona es que pues, siguen haciendo un gran número de alianzas y un gran número de diferentes negocios con diferentes jugadores, industrias, y también que viene un plan de expansión no solo para ellos, para sus oficinas, para sus espacios físicos, sino también los productos y servicios que ofrecen para sus clientes. Realizar más soluciones de pagos para sus clientes y más herramientas para que ellos puedan usarlo y también para sus usuarios. Algo que también menciona muy interesante es que todavía ve este mundo de los pagos muy fragmentado, y sin duda va a ayudar esto a crear más integraciones y ayudar al crecimiento de diferentes industrias. Entre ellos menciona a Juan Fury, los cuales han también participado en diferentes eventos, incluido como uno de los ejemplos que han crecido más grandes en Latinoamérica, y donde espera que estos casos de uso para compra, inversión y transferencia de valor vayan creciendo. Well, Jason, I want to thank you very much for this interesting conversation. Also, where can we find you? Where can we find more information about coin payments? If you have any social networks, how can we reach out? How can a potential customer reach out to you if they want to accept crypto payments? Sure, Jose. Well, we're definitely all over the place. We have YouTube channels. We are on Twitter. Coinpayments.net is our main website, which anybody can access and sign up to the system. And as you know, I'm always available and online through LinkedIn. Usually at LinkedIn is my preferred channel of direct communication, but all of my team and resources are always available through our support channels on coinpayments.net and or through Twitter, or there's lots of videos and information you can learn on YouTube as well. Ok, nos menciona Jason que pues hay varios videos que pueden encontrar en YouTube, por supuesto su Twitter y sus redes sociales donde pueden encontrar Coin Payments, su página de coinpayments.net para los que quieran aprender más, realizar alguna integración, y pues bueno, que si él lo quieren personalmente encontrar, que una de sus redes sociales favoritas es LinkedIn, donde lo pueden localizar, pero si no está él, que en cualquiera de los canales de soporte dentro de su página, con mucho gusto, todo su equipo lo pueden encontrar. También que lo sigan en Twitter, y recuerden que también a nosotros nos pueden seguir en Twitter como Talent Republic. A mí me encuentran como José Pimpo, y que esta y todas las conferencias las van a poder ver en la parte de On Demand y también en nuestro canal de YouTube. Y muchas gracias por acompañarnos. Jason, I just want to thank you very much for having this conversation with us, for being again in Talentland Latam, and to remember that you can see each one of our conferences, including this one, on our channel and also on Talentland Latam. Thank you very much for being with us, Jason. Thanks, Jose. I really appreciate it, and I hope that I can make it to blockchain land directly and meet in person soon. Stay safe, everybody, and wish everybody the best. Muchas gracias, Jason. Dice que espera poder estar con nosotros en uno de nuestros próximos eventos físicos, que desafortunadamente este año se tuvo que posponer. Con mucho gusto lo vamos a ver por allá, y también recuerden que vamos a tener más eventos casi cada mes y los estaremos anunciando. Muchas gracias por acompañarnos, y recuerden que pueden seguir nuestras redes sociales en Talent Republic y también en nuestro sitio de noticias Talent Republic TV. Muchas gracias y hasta pronto.